They threatened to kill and cut off their head. Jews began to threaten Ukrainian journalist and politician Roman Revedzhuk for supporting Palestine. Most likely it was a representative of the Jewish community from Ukraine living in the USA. In particular, on October 10, 2023, a voice message with threats was sent to the direct messages of one of the administrators of the public Facebook page of Revedzhuk. In the audio recording, the criminal says that they will look for Revedzhuk and cut off his head because of his support of Palestine in the war with Israel. Кожен раз, блядіна, Реведжук повторює в своїх блогах: «О, Бог! Бог святий! Бог то! Передай Роману, нехай закриє свого хуя йобаного про Бога! Я ненавижу іслам! І арабів ненавижу! Ісламістів і арабів треба вбивати, бомбити, поки всі вони не подохнуть! А Роману передай, що ми його знайдемо!» Це я від своїх слів говорю. Ми його знайдемо і ми йому голову відріжемо. Навіть поліція не допоможе. Я попередив. Все. Also, in the audio recording with threats, it is said that all Arabs should be killed. The criminal sent a video with Israeli symbols accompanied by aggressive words. It should be reminded that on October 7th, an active phase of hostilities broke out again between Palestine and Israel, which has been going on for more than a decade. De jure, more than half a century ago, the League of Nations, now the United Nations, gave the Jews the right to create a state, which they called Israel. And de facto, the biggest legal manipulation of century took place, as a result of which the state of Israel was artificially formed. In fact, they legalized the separatist project by dividing Palestine, which was under Israeli occupation. Roman Revedzhuk was the first Ukrainian politician who took a principled position and supported the Palestinian people in their struggle for justice and independence. He recorded a video message in which he appealed to the Ukrainian nation not to believe lies about Palestinian terrorists. The politician said that those who sow hatred and organize wars should reap the consequences. Щодо ситуації в Ізраїлю, я би радив тим, хто сьогодні, тим українцям, котрі сьогодні репостять відео будинків, розбитих ракетами, і називають Палестину терористами. Ізраїль, так само як і Російська Федерація, десятками років чинить терористичні акти, чинить геноцид палестинців, фактично захопили їхню землю. І все те, що сьогодні відбувається в Ізраїлю, це лише просто чергова спроба палестинців захистити себе від терористів ізраїльських. Той, хто посіяв війну, він повинен повністю пожинати наслідки цієї війни. Він спочатку посіяв війну на території арабського світу, як ми знаємо. Сьогодні в різний гібридний спосіб він сіє війну на території європейського світу. І повинен пожинати наслідки цієї війни, і буде пожинати, але для цього ще потрібно, щоб пройшло трішечки часу. Тому, браті і сестри, я звертаюся до кожного з вас, щоб ви передусім мислили. Revedzhuk compares the actions of Israel with the terrorist actions of Russian Federation in Ukraine. His appeal on social networks was supported by the majority of his followers. After that, Revedzhuk began to receive threats from Jews, which demonstratively confirmed the politician's words that Jews are hidden Nazis. A video of Jewish children shouting Nazi slogans wishing death to Palestinians based on their origin and religion is circulating online. النكبة الثانية מחנה פליטים תקום انت ودينك مسخرة ومسخرة عربي טוב, ערבי בקבר ערבי בבן זונה יהודי בן השמה ערבי בבן זונה
It's not the first time Revedzhuk has received threats and persecutions. The Ukrainian media already drew attention to the fact that with Zelensky coming to power, Revedzhuk was persecuted precisely by representatives of Jewish organizations because of his ethnic Ukrainian origin. Thus, in 2020, Revedzhuk was planned to be killed, and when this became known, he was forced to leave Ukraine and, according to the media, moved to Switzerland. The world learned about the Russian fascism of the 21st century, which committed the genocide of the Ukrainian nation based on its origin. But for some reason, the world closed its eyes to Jewish fascism.